ebweru w'eggwanga we tujjidde wano ng'abaana abawerera ddala 2 bakakasiddwa nti bafudde mu ggwanga erya Morocco okwekalakaasa okugenda maaso abavubuka abali mu kabinja aka Gen Z kafutine ensonga mu mawanga ag'enjawulo byatandika ng'ebisaaga mu ggwanga lya Kenya ekyabadde mu ggwanga lya Madagascar kyaleetedde n'okukyusakyusa mu gavumenti nnamba abavubuka nga beeridde omuguju olw'embeera eya amasannyalaze n'ebbula ery'amazzi naye kati we twogerera okuva ku lw'omukaaga oluwedde okwekalakaasa kwe baana baliwo mu bibuga eby'enjawulo mu ggwanga lya Morocco era we tutuukidde olwaleero amawulire agavuddeyo nti abantu 2 bakakasiddwa bukyanga okwekalakaasa kutandika okwa abavubuka nga beemulugunya olw'obukulembeze mu ggwanga erya Morocco bamaze okuba nga balangiriddwa nti bafu so nga mu luwannanda olw'e Gaza we tuyingiridde wano ng'amawulire agavaayo galaga nti omuduumizi w'aba Hamas agaanyi ekirowoozo kya Donald Trump eky'okuwummuza emmundu nga aba Hamas baggiddwako obukulembeze obukulembera oluwannanda olw'e Gaza bino byonna tujja sigala nga tubigoberera naddala mu nteekateeka yaffe eya amawulire ffe tunaba tuzingako ebyaffe ate ekitongole kyaffe ekyamawulire kikuwe akawonvu n'akagga ku ebyo byenkukoneddeko enteekateeka ey'olwaleero nina abagenyi betugenda okubaganya nabo ebirowoozo nga bwe tutambula buli lunaku nina mukulu Asumani Magwa ono nno ava mu kibiina ekya National Unity Platform era nga yasaba kaadi ajja tubuulira aba NUP bagimuwadde okukiikirira abantu aba Budaka kubanga we tujjidde olwaleero nga twategedde dda abakwasiddwa kaadi omukulu Asman Magwa tuli naye so nga si ye yekka nga bwe tulinda mukulu Fred Bamwine n'abalala omukyala Honorable Fiona Natuhwera oyo no yeeyagaliza ekifo eky'omubaka owa Parliament owa Kampala Central naye waali okujja okubaganya ebirowoozo mu nteekateeka eno eya Akaasammeeme Essunsuliro njagala kutandika n'omukyala yennyini Fiona Natuhwera alamuseeko ku bannakampala n'abalabi aba Star TV emunyenyeegwa tuwaniriza Honorable to be. Thank you so much. All the viewers, I greet you. Balamusiza abe Buganda and all the viewers that are seeing us this evening. It's a pleasure to be hosted here today. Okay. Tuyanziza oyo ye Fiona Natuhwera tugenda kubaganya ebirowoozo naye naddala bannakampala okutwalira awamu. Mukulu Asuman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abana Budaka mbasugiri akeke ensuso. Twabo mu maiso n'okunoonya Kalulu ka president, twabo mu maiso n'okunoonya Kalulu ka National Unity Platform kawonero manvuuli. Naye era ntegeeza abana Uganda nti kibibi n'okubanga up to today. Abana baffe tebana bakuddayo ku masomero. Abana baba abawejjere nti abasomesa tebana bakufuna any resolution oba any positive response okuva mu government nga beetaaga nabo okubongeza. Of course tukimanyi bulungi twaliko wano ku programs ezimu ezo naye babasuubiza na bagoba. Lwaleero ndabyeko Minister Mulamba ng'avaayo abagamba bawadde 7 ultimatum days abagobe. Okay bagobe naye ababosi be bawonaawona nze kyensaba mwandibadde mutuula kubanga sente ezitokomokera mu campaign eno. Abasomesa abo beetaaga like even 2 billion. I don't think whether it can go beyond that. Basobola kubanga bafuna kye beetaaga. At least n'otuula nabo n'oyogera nabo basobola okuddayo okusomesa abaana b'abawavu ngaffe abasomeseza eri mu masomero ebudaka. So kati obuzibu bwe tuliko bwebwo nti tuli mu kalulu naye ng'ate waliwo ne faction endala eri mu kuwonaawona. Wenzijidde wano waliwo omukulu Steven waliwo ekintu kye ntasobola kubuusa maaso we twali wano waliwo omusirikale yakwata ekyambe kino ekibeera ku mmundu Bennett oba giyite Bennett n'asonga ekifaananyi ky'omukulembeze kya flaga bearer ku presidential race Robert Kyagulanyi Ssentamu
wano mu Kampala ne Mbale nsuubira nti kye bakoze ono Mustafa Ebusiya kooti yayingidde mu musango ogwo ogw'okubeera nga ayonoona ekifaananyi kya President Museveni ate nga efulaga beera wa National Resistance Movement eyingiddemu n'emutwala mu kooti kati nga bwe bakoze ono ebeere President nti nabali nabo twetaaga obbalabako. Last time I heard boogerako nti babateese police egamba naye kansuubire nti bajja batwala mu kooti naffe tulabe nti justice erabika tetuwulira buwulizi nti justice weeri. ensonga eyo akakiiko ak'ebyokulonda kategeeza ab'ebyokwerinda okola okunoonyereza era ng'okunoonyereza kugenda mu maaso okusinziira ku mukulu Julius Mucunguzi omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda. Kale tweyanziza nnyo mukulu Asumani Magwa munnanuupu bw'atyo bw'alamusizza. Tujja kutandika n'okutunuulira embeera nga bw'etambula naddala mu kunoonya akalulu ak'obukulembeze obwa eggwanga era ndowooza nti abakulu bano abaakatuuka bagenda kubanga batusiigira ekifaananyi bo embeera nga bwe bagiraba. Njagala kutandika ne Fiona Natwera. Akakiiko ak'ebyokulonda kasobola okukkiriza ba candidates 8 okutandika okuwenja akalulu okuva ku lunaku olwa Mande. Leero tuba tuyingidde olunaku olwokuna. Mu ndaba ye y'ebintu tutambula tutya sofa nga ggwe munnabyabufuzi ate yeyagaliza ekifo ekyobukulembeze campaigns nga bwe zitambula sofa? Thank you so much. So to start with, if I can start with the whole process nga bwe yatambula, I think bwetwogera nga EC nga entity nga yo, it has its own systems under which it has its operations running. So ndowooza yafollowing emitendera kusinziira guidance yabaweereza balina okutambulirako n'ebintu byali beetaaga. So that's the reason as to why nti kuba contestants betwalina yasobola okufunamu abatuukiriza ebyo baali beetaaga etufunamu 8. Of course there are reasons bamu why they didn't go through, and I think EC has come out. There were reasons as to why, and though some reject, definitely that still remains on the side of EC, and which I think it has presented to all of us. So I think some people are unhappy. Definitely, we've seen most of them. They are complaining. They submitted in the right signatures, but they told them, you know, some signatures were wrong. Yeah, and so many other things, and probably some didn't have the right documents and whatever. But I think the whole process was told to them early in advance, so people had enough time to look through. So I think that part we really leave it to the EC because it has the right to handle that. We are the people. We cannot influence what really happens within the internal systems of Electoral Commission. Definitely when we get to how things are running politically, campaigns, how the campaigns, you know, have kicked off. I think that's the most important part. Probably that's where we have where we can play a role because we have a say. So I think first to start with, I think the start has been really good. In my own opinion, basing from the previous how we've seen sometimes how things have been happening with so much intervention in terms of military and, you know, in terms of, you know, most people ending up in prison, in terms of, you know, a lot of chaos happening, injuries, accidents. I think it's not something that we've seen so much this time around. I think which really sets a precedent that we're kind of like moving somehow in a better state. So we really, I really hope that we take on that and we actually improve, because there is really something that has been instilled in the people, basing on past instances that we've seen. If we can draw a little back from, for example, the Kampi by-elections, where we saw something like that was really happening, that was so ugly, and it was really definitely tinting the image of the country. So I'm so glad that we are starting on a kind of a page which is, I wouldn't say that it's 100%, but at least it really doesn't draw us back to at least less than 5. So we are somewhere on the average, so which is really good. So so just the calling, you know, they're giving us, I think the call is to make sure that we all follow the guidelines. So we go by, because everyone has a roadmap which has been approved. So I think if we follow that, I believe the security is supposed to do its role in terms of, you know, security-wise, as the role of the security, to provide security, but to make sure that people do the right thing, to make sure, because campaign is a constitutional right. Everyone is supposed to do campaigns.
and considering that, you know, we're into the multi-party system, so we don't want to see a system where things are kind of like leaned onto one side. So we feel like one party is given much priority, and when it comes to other parties doing campaigns, then there's kind of like sabotage. So we really hope that there can be equal participation in this election, that whoever has a program is not interfered with. So I think it's the thing that I'm saying right now. There hasn't really been so much intervention, and I think, to me, for the moment, and the fact that we've really just started, it's just a start. So I think more awaits. We definitely have more, so we don't know what we can expect. So there might be more, but at least for the start, I think the kick start off hasn't really been a bad one. Okay. Yeah. Tuyanziza nnyo Fiona Natwera omukwabo abeyagaliza ekifo ekyokubeera omubaka akiikirira abantu ab'ekibuga Kampala oba Kampala Central mu kulonda okw'omubaka owa Parliament. Bw'atyo bw'atunuulidde mu ensonga. Munanup omukulu Asuman Magwa, candidate wo owa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yasooka nakutongoza n'ava e Kavule n'ayokera ebitundu by'Ejjinja, ali mu kuyuuguumya ebitundu bya Busoga. Entambula nga bw'etambula ne candidate wo sofa ogyogerako ki? Mukulu Steven neyanziza nnyo kantwale n'omukisa guno okwebaza abali ku campaign trail ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sisobodde leero kubeerayo, tubadde Namutumba ne Bugweri, enkya tugenda kubeera Iganga. Of course kikulu nnyo okuba nga tukyatambula bulungi nga we mwasuminga, naye nga asatu we was sabotaged ne poliisi nga tetukkiriza okuyita awantu awamu, tetumanyirwa ki, but of course that remains mu ngalo zaabwe. Naye mukyo nti Mukulu Steven tetujajinga mukazi azaala by the way wakalinze olubuto n'atuuka muzaaliro mu Bajiro mu Labour Ward. Tujajinga omwana gwazadde avuddeyo nga mulamu. We tunaakwata akalulu kano ne tuba nga tutandise okujajinga lw'ebisookerwako okubeerawo, katubanga tajajinga omukyala oba maama alina olubuto omwezi gumu ebiri esatu, gamba akoze bulungi nnyo, naye at the end olubuto ne lukola ki? Ne luvaamu. Twetaaga okulaba olubuto nga luzadde ate ng'omwana mulamu. Nakugamba wano oba nayogera wano wali toliiwo nti akalulu kano twatandika nga tukazimbira ku bulimba. Kati naffe tetumanyi yadenga bino byolaba weebiri, naye tetumanyi nga kituufu tugenda kapayonienga ku bulimba obwasooka oba tugenda kubeera ne amendment tusobole okuderivalinga omwana omutuufu. Organizing akalulu yatugamba nti tetwafuna mikono, naye oluvannyuma najja neyeekuba mwennyini n'agamba ensonga eyabadde entuufu. Naffe ne tukikkiriza. Olwaleero tugenze mu kalulu nga batuseetinze, tutunuulidde, tuyinza okulowooza nti omwana ayinza okuvaayo nga mulamu, naye ekyo kijja kubanga kiritaminingwa olunaku lwe tugenda okulangirirwa akalulu. Campaign trail zitambula, of course n'omuzibe awulira n'ategeera nti abantu beekyaye, abantu baagala enkyukakyuka, abantu tebaagala NRA, amazima gaba mazima, because tugezezaako okulaba enkuŋŋaana ez'enjawulo. Mugezaako nga media nga Star ne mutuleetera wano ne tulaba ezibadde ku National Resistance eri, ezibadde ku NUP, ezibadde ku FDC ne parties endala. Of course tulina omukisa nti ku luno mu political dispensation eno tubadde na political parties zonna zera zokka nga be bakandidate abaliwo, but tugezezaako okulaba nti waliwo kyotunuulira nawe mwennyini n'ogamba nti gundi ono abulaabula mpozi ng'agenda mukubira side, naye ng'ekyakalabirwawo nti NUP tukyaleebya as far as aba supporters. Of course I cannot determine that by the vote in the box, naye okiraba nti kirungi, naye katusubire nti nga we tukatandiisa obulungi sabotage yabaddewo nga tugenda ekalulu tebeerawo, ate tuzaale omwana tulangirire ebituufu ebigenda okuva. Ffe NUP tetusaba nti batulangirire nti tusinza akalulu, naye balangirire ekituufu tetuliko kyokka. Yabalabudde ab'ekibiina kya National Unity Platform ku nsonga y'okwongera okugoberera ebiragiro eby'oku luguudo. Akabenje akagwa ku bitundu by'omukalagi, era n'olunaku olwaliro olengedde candidate wo ng'agezaako okuwanyisiganya ebisongovu n'ab'ebyokwerinda.
omanyi buli wobanga omwana wotuuka ewaka omukuba buli wakulaba watayinza okudduka buddusi kati ffe tukimanyi nti poliisi ebiseera nakalulu kaaliwo I was a candidate by the way despite kano nti lwakuba nja kuwulira mu maaso awo twalinga bwe tulaba poliisi tumanyi bagenda tustopinga of course tuyinza okuba nga tukoseze president ntumanya ati owaye buli we tubalaba tugenda kola ki naye obukakkamu bwe tugenze nga tukozesa ne poliisi bwegenze nga ekozesa katusuubire nti bwe tugenda okupayonienga through the Kalulu era bwe tunabanga kyegenda okutambula nga electoral commission ekiyingiremu kuba yeevunaanyizibwa ku Kalulu kana 100% tugenda kutambula bulungi accident eyabaddewo newandibadde nga gwe Stephen ng'odde ewaka newandibadde ng'oliwo oba mu Kenya accident zibeerawo naye tetusobola ku negligent okwogera nti accident zibeerawo lwakuba naffe ne tubeera negligent era president waffe waba atandika ayita ttiimu gye tugenda okutambula nayo first of all n'ababuulirira oba n'atubuulirira mbadde ku trials ezo n'atugamba nti tuvuge bulungi ekisooka abaana ba boodi obamanyi naye waliwo be tusanga mu kkubo waliwo be tutambula nabo nga of course ogenda kuŋŋamba nti tolinnya wano naye nga nze ŋŋamba ngenda kulinnya wano so those are rare cases naye nga accident ezabaddewo sorry for what happened of course n'abo abafunye obuvune bajja basuuke naye poliisi tekola kukozesa eyo nga example okugaana omukulembeze oba okugaana ba presidential candidates okutambula okugenda mu maaso nze nkulembeza nnyo eggwanga ku bintu bye tuba tukola nti akalulu kagenda kuggwa naye eggwanga ligenda kusigalawo naffe tugenda kusigalawo tetulina kwetematemamu because omunajeri agamba alina olugero nti olaba lizard monitor lizard eyo okuyingira mu nnyumba yo oba oleseewo omuwaatwa so nga bannayuganda tulina okubeera ekitole tuleme okulekawo omuwaatwa monitor lizard weesobola okuyingirirawo monitor lizard in this regard kyentegeeza beba abalina interest mu Uganda amagulu meeru of course if wetutabangula akalulu wetwetabangula we are going to invite them unknowingly. Okay. Tweyaziza nnyo mukulu Akaasammeeme Magwa ononno yeeyagaliza ekifo eky'obubaka obwa parliament mu bitundu ebya Budaka nagambye nti ajja tubuulira kubanga kaadi bw'aba yagifunye tumwagalize birungi byokka kaadi bw'aba teyagifunye y'ekibiina kya NUP anaatubuulira ekiddako agenda kujjanga ng'omuntu agenda kugondera ekibiina awo tujja tuukawo abenga atusigira ekifaananyi naddala ekyavuddeyo nga bagaba kaadi ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Tusobodde okuba nga tufunye akulira ava ku secretariat eyaba RDC mu bitundu ebya wali ku ofiisi ey'omukulembeze ow'eggwanga mukulu Fred Bamwine asobodde okuba nga atwegaseeko era njagala asooke atulamuseeko ate naye atubuulire ye nga bw'alaba sofa campaign nga bwe zitambula tuyingidde olunaku olwokuna tulufundikidde tutya ne candidate we akoze atya sofa okuva lwe batongoza manifesto ku lunaku olwa Mande n'okutunuulira ebitundu ebya Luweero kati ali mu bitundu bya Nango. Mukulu Fred Bamwine tuli bamukisa okwogerako naawe olunaku olwaleero. Obalinnya mukama wange njagala kutwala mukisa guno okulamusa abatulaba n'abatuuliza mwenna abali ku TV yaffe eno Star Enganzi abafunye ebizibu tubasaasira n'abafunye ebirungi tubasanyukirako. Njagala kwezayoza eggwanga nti kulaba tutuuse okumaliriza okuwandiisa aba presidential candidates ne batandika campaign zaabwe wadde abaakima empapula baali bangi naye abayiseemu baabadde 8 tubaagaliza campaign ennungi naye wadde kino ekiseera kya campaign nkubiriza abantu mwenna nti nga tonaba kugenda kunoonya kalulu koyo ayesimbyewo oba akalulu ko ng'omuntu sooka olabe nti makaawo olina emmere ey'okulya n'okufiisako n'otunda kubanga campaign zijja kuggwa naye abantu bajja kusigala nga weebali. Omwana tojja kumugamba nti siina mmere kubanga mbadde mu campaign oba school fees so wadde mututambuza campaign n'ebirala byonna biteekwa kugenda mu maaso. Ekyokubiri njagala kukubiriza naddala beesimbyewo balwane nga basobola obutazimba bwa nalukalala mu bawagizi baabwe kubanga tulina okusomozebwa ng'ensi. Oli akulaba ku TV ku Star TV naga nti Bamwine yakyogedde ate kasita Bamwine akyogedde tugenda n'ekyo so nosanga nti olina abawagizi bo muzungu abayita fanatics
abatagala kumanya ebirala ani akyo bamwine tugende nakyo so tulina okusomoozebwa okwo n'olwekyo abakulembeze tugezeeko okweyisa n'okwogera n'obuvunaanyizibwa nga tumanyi nti kampeyini ezo bwe zinagwa tujja kusegeza eggwanga baleeta Uganda eryaffe n'Abannayuganda wamu kubanga mu Bayibuli bagamba nti olulimi lulinga kati k'ekibiriiti katono nnyo naye kasobola kwokya ekibira ne kakimalawo ikwala olulimi bw'otalakozesa bulungi oyinza kusanga kutisa abantu ku bwereere nekyo mbakubiriza tubeere bavunaanyizibwa ku nkomerero Uganda Abannayuganda ffenna tugiyagalemu kyenkanyi. Candidate wo Yoweri Kaguta Museveni field etambula etya? Candidate Museveni yatongozezza manifesto ye ena ku Monday. Ogireetedde mu briefcase. Ate nze nali nkozeko nzisikola interview. Okay. Sitosagala kulimba. Era ku lwa TV eno eyaffe ya Star eno kopi yaffe bwe tubanga twogera ku bintu by'eggwanga tusinziira ku manifesto. So President yalaunching a manifesto ku lunaku lwa Monday e Munyonyo. It is an abridged version. Enfunze eri nena naye gyeri naye mu bino byonna yasooka n'alaga manifestos kuva 96 bwe zibadde ziza nga zigoberagana okutuuka ku eno ekomekerezebwa tutandike eno. N'agamba nti wadde gavumenti yaleeta programu ya PDM okuba nti bulaba nti buli maka galina enyingiza naye baazudde nti waliwo groups ezitayingira mu PDM, groups z'abakulembeze LC1 LC2 okutuuka ku LC5 mu structure ya PDM tebaliimu. So nagamba nti buli muluka kati tugenda kufuna miliyoni 15 z'abakulembeze. Nagamba nti baazudde abakulembeze b'eddiini b'amadiini nabo mu PDM tebabalowoozaako ate nabo baagala kukola ensi tejja kukolakola nabo nga basigadde mabega nabo mu nteekateeka eno ne balowoozaako. Abakulembeze b'ennono nabo mu nteekateeka ya PDM tebabalowoozaako kati those are new additions to the PDM program. Ekyokubiri nagamba kusinziira omwaka gwamaze nga alonda programs za PDM nagamba kyetaaga to multiply it by 2. So mu myaka nga tumaze kulonda enteekateeka ya NRM egamba bwetubanga tufuna miliyoni 10 za PDM tuzongeze buli muluka zibeere miliyoni 2. Kitegeeza nti oluvannyuma lw'emyaka 5 omuluka gujja kuba nga gulina miliyoni biliyoni bw'ogigatta ku ziri ezaasooka that's 1.5 billion. Naye ng'ezi sente zisigala ku muluka bamwina zeewola bwazikomyawo Steve n'azitwala nzisigala ku muluka awo tezivaawo. Then ekyokubiri mu manifesto eno n'azuula nti waliwo abaana abamaze okusoma university naye tebalina mirimu. So mu kino n'ateekamu omwana bw'aba amaze university n'amala emyaka 2 nga tanafuna mulimu naye bagenda kubateerako ensawo yaabwe obasobola kwewola ensimbi ne bagenda ne basobola kweyiya ng'abantu. Ekigendererwa kiri nti kubanga eno manifesto egamba nti protecting the gains as a leap forward, a qualitative leap forward to upper middle income status. Vision ya NRM nti by 2040 tutekwanga tulina $500 million
billion economy, upper middle income status. Emisingi gimaze kusimibwa kati kiringa ngo abulabe enyonyi ngegenda kubuuka. So mu kiseera ekyo buli omu yenna ateekwa nga alina ekyakola ekimuleetera ssente mu mpale n'emmere ku mmeeza. Ekyokusatu n'agamba nti engeri gitulina baana bangi abatalina mirimu abava mu universities n'abataagendamu by the way, tuteekwa kugenda mu maaso nga tusikiriza bamusiga nsimbi bongere ku makolero kubanga kati balabye abakola mu makolero bokka bali 1.5 million. Government abakozi baayo bali 5,000. Kitegeeza if we multiplied the number of factories we have now, tujja kwesanga nga tuyingidde kumpi million 3 z'abakozi. Naye emyaka 5 target at least abantu million 6 nga bali actively and gainfully employed. Ekyokuna ye crime. Wadde tulina emirembe peace naye munda wakyalimu obumenyi bw'amateeka, okubba abantu, okubba ebisolo, okumenya mayumba, okutemula abantu, that kind of crime. His commitment myaka gino 5 gitandika okukola nti crime egenda ku zero. Nga ndaba toteredde kale kanjogereyo kano ng'ofundikira nga myaka gino 5 okulaba nti omwana w'omwavu n'omugaga bonna basomera bwerere mu masomero ga gavumenti. Era n'agamba nti omusomesa oba headmaster ne PTA management abaagala kuteekako charges, that headmaster should resign urgently. Kubanga waliwo abaana genuinely abava mu masomero ku lw'ensente ziteekebwako. Waliwo abaana abava mu masomero actually n'abazadde bandibadde nga beesobola naye bo amakulu g'okusoma tebagalaba. Kati gw'omugoba nti agenda no ne fees bafunye omukisa omwana ajja muyambe kulonda ente oba kulima. Tweyanziza nnyo mukulu Fred Bamwine ono nno ava ku secretariat. Naye awo nonzemu bulonzi. Tumanyi bijja ekitabo kinene. Tweyanziza nnyo mukulu Fred Bamwine. Njagala kudda ewa Fiona. Yes. Fiona, bw'otunuulira campaign nga bwe zitambudde, manifesto zonna nga bwe zoogerwa, bakali twalaba mukulu Mubaraka Munyagwa ng'atongoza campaign ye mu kibuga Kampala e Kawempe n'okutalaga nga bw'atambudde. Twalengedde Jeno Mugisha Muntu nga naye era atandikidde mu bitundu eby'e Kampala. Twalengedde ne ba candidates abalala. Bannayuganda abagenda mu campaign zino bafuna obubaka obwo bolowooza nti basobola okusengejja ne bafuna candidate omutuufu agenda otwala eggwanga Uganda, yate ggwe ogwawa? Thank you so much. Webale nnyo. So bwe ntandikira ku manifestos entono zendabyeko bazempuliddeko, zonna zikaringa information egenda gasa eggwanga ne era buli omu ayina bw'alaba ebintu bye. So buli omu awaayo ekintu ky'okusinziira obwetaavu bw'alaba bwetaaga mu ggwanga. So kati of course bwe twogera nga kwe yamunyabwa n'alabye ng'agamba bagwera bonna balina okugenda. N'agamba ate bamutiisizza ne bagamba ate ayagala abakuuma abalala bamutiisizza. So bw'otunuulira buli omu ayina kyayogeddeko, tunuulirako for example nga NUP baagala Uganda ebeeremu enkyukakyuka, babeereko balance in power ne services tuuke ku bantu. N'olabako Mugisha Muntu n'agamba abantu ensi bagifuddemu ziti bakineemalira, something like that, like we no longer beyagaliza bokka, there is no balance. N'agamba bye balwaniriranga ebyo biseera si bye baliko, omulamwa baaguvaako. Then n'otunuulira ku mukulembeze waffe His Excellency naye byayogerako byatusuubiza. So bw'obitunuulira byonna buli omu ayina kyagezaako okutuukako. Naye nga of course bwe kitunulamu ku some of the things bya promising oba bye batusuubiza, naye ng'ebimu olabira ddala nti
biinako obubuuza bituuka ku bantu naye nga abantu bo bali willing obiwulira waliwo ebintu bye bawulidde for a very long time bw'osigala ng'oyogera ekintu over and over time ate nga toki implementing abantu basigala ne bakifunamu nga katemba kati nti abantu babifulamu ebyomuzanyo kyova olaba nti ndowooza if you see the voter turn up of course from electoral commission olabira ddala nti voter turn up eri wansi eyo question yokka erina okubalaga nti people no longer have interest mu byobufuzi by'eggwanga ate kye kintu kye bandi bateekako esira nti mu mawanga gonna okulonda teeka abantu balina okusalamu abakulembeze abakulembera kati bw'osanga nti n'osanga ku population y'abantu is it we are now between 43 to 40 something million anamukaaga around there kati bw'otunuulirako abo n'olabira ddala nti less than 50% ate nga baparticipate nze mu kulonda kikulaga ki kikulaga nti maybe abantu babikoowa tebakyali interested oba bye mubagamba tebabitegeera so nti walina okubeerako advocacy ate nga etandikira wansi okukubiriza abantu okulonda because tulina okutegeera because right now decision ezibeerawo ziri based on percentages naye nga bw'otunuulira obukulembeze obutuufu decision zirina okubensinga on a certain threshold balina okulaba nti omukulembeze okubeera omukulembeze at least you have to beat at least 60% or 70% okutegeeza nti abantu baparticipatinze nnyo omukulonda naye kakati kiri afuna percentage esingayo nsa abantu abangi tebenyigiramu so nti omugaso gwa gavumenti oba ne electoral commission in particular okulaba where is the problem lwaki abantu tebakyalonda so nze mu ndowooza yange ndowooza abantu message tebatuuka bulungi ba message tekyakwalinga meaning cause bisuubizo naye tebirimu ki tebirimu bikolwa so tulina okusuubiza ebikolerwa abantu so ndowooza tulina okurevivinga the whole system abantu basooke bategeere so kati bw'otunuulirako nga some of the manifestos n'olabira ddala nti ebintu bye boogerako nze ngenda ku highlightinga for example the main manifesto gye tulina for example nga omukulu RDC nga bw'ayogeddeko yes commissioner yes nga bw'ayogedde so bw'otunuulirako some of the things nze nootinzeeko nti kati baagala kwongera abantu ate esente za PDM waliwo abantu bata includinga LCs bw'otunuulira bye bana abantu abali ku misaala kati ate PDM baagala yaki so that's the question that me would come to me nti these are the people already abalina emisaala they are already earning they are local government people balina esente naye nga era still oli mugamba parish development model ezo esente ate nabafuneko ate nga balina emirimu nze nali ndowooza za kufacilitating abana abantu abawansi abali mu byalo abalimi abatalina so nanti era Fiona oyinza okusanga nti bwe twogera ku bakulembeze tuyinza okwogera ku bakulembeze ab'amadiini tusobola okwogera ku bakulembeze aba ebyalo naye nga oli ajja projekiti ya gavumenti weeri ne bagamba nti gwe nga ssentebe w'ekyalo n'olukiiko lwo tuli muliimu ate era ojja kusanga ng'abantu abo bennyini abali ku lukiiko lw'ekyalo baavu n'obeetaaga kuyambibwa tolowooza nti kituufu gavumenti okugamba nti ku mulundi guno nga ssente zijja eza PDM n'abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu ku mitendera egy'oku byalo nabo balowoozebweko yes balina okulowoozebwako naye nga kye naawulidde unless nga saawulidde bulungi naawulidde bayagala kugattamu bano ba leaders ba LC 5s and abo kumuluka up to the parish nti LC1 LC2 yes of course mwebali already kyemanyi nti program ya PDM bwe yafuluma sisuubira nti yali selective sisuubira nti bagamba abantu bajja they're not allowed to benefit because they are the leaders okay so naye bw'otunuulira ku program nga zino which is really good nti people are benefiting balina esente ze bafuna naye bw'otunuulira really nga engeri gy'ebintu bye bitambulamu waneeno some things olabira ddala nti kati n'olaba nti tulinako kati now religious leaders are going to be getting and then ne tuyina yes so tuyina religious leaders yes. If you look at really I want us to be realistic here actually ndowooza system I mean oba sector eyina esente nyingi ndowooza yeya religion when you look at back in the day actually abantu babeerawo ku musinje gw'ekkanisa what I would call religion era bw'olabira ddala amasomero agasinga ag'amaanyi galiko ku musinje gw'ekkanisa not even on the government if you look at the best schools now eziriwo kati
ziyimiridde ku musinje gwa church gw'eddiini. Kati kikulaga ki? Kikulaga nti n'eddiini zirina ki? Obusobozi bwayo already. Basobola okweyimirizaawo. Ge maddiini. Kati bwe tuva ku eyo n'otunulira nga you can look at also this. Okwogera ku musomesa ono ow'ekisomesa ng'Abakatoliki, twogera ku musomesa ow'Ekereziya oli ku kyalo kyennyini oyo. Tolowooza nti oyo ayinza okubanga naye yeetaaga kuyambibwako kusinga kwona ali waggulu ali ku parish oba ali ku ssaza. Kakati bwe twogera nze nakulira katono mu church unless ng'ebintu bize nga bikyukakyuka. Omanyi ebintu bikyukakyuka every other time. Naye nga bw'otunulira mu makyaki ago buli mukulembeze okutandikira ne ku Asha ayina allowance gy'afuna. Ekyo ndowooza basobola okukyogerako. Priests abo balina omusaala guviira ddala kuki? Ku ddaala erya waggulu. Neguka wansi. Kiringa boolaba system nti muyina teachers, muyina secretary, muyina cleaners, naye muyina accountant ayina okusasula ki? Mwena abali mu system. So it's the same thing bw'otuuka mu kanisa. Nti balina systems already ezikola ki? Eziba financing. Tweyanziza nnyo mukyala Fiona Natuwera ono nno yeeyagaliza ekifo eky'omubaka ow'ekibuga Kampala Central bw'atyo naye bw'atunulidde ensonga naddala obubaka obuva eri bacandidates ab'enjawulo mu kampeyini ezigenda mu maaso. Njagala kudda eri munnanupu omukulu Asumani candidate wo message ki gy'asindika eri bannayuganda sofa? Omanyi ebintu bino bisekerwa naye nga tetusekera mu ggwanga. Ntunulidde Commissioner RDC Bamwine ng'ayogera, ntunulira ne Honorable Fiona nga boona olaba balamentinga, boona balinga ba opposition bagenda bagoba mwe mwegendereze muze itayagala njogere kati muli mu kwogera ebituufu bye mwandibadde mwayogera dda. Mutandise okumanya ekituufu ffe kyetubadde tugeeza okwogera mutulemesa. Manifesto eyo gy'okutte erimu ekintu kye njagaddemu ennyo information. Nange obadde oyogera nange nga nsobola leka tufune information ya mbadde nsobola okusaba information Asumani katono naba maliriza ojja kusaba Asumani katufune information. Because you are distorting what I said. Sayogedde byange ebino byo president candidate Museveni asuubiza kati nange sigambye nti oyogedde bibyo on top of the other one. Ngambye nti gw'oyogedde ebya mukulu wammwe naye nga mukulu wammwe mu manifesto eyo gy'olaba mukulu Stephen mulimu okuexpandinga ghetto funds. Takasomye era tasobola kasoma Bamwine mumanyi musajja mugezi akimanyi nti buli wana akasomako ajja kubanga akuba mukamaawe. Mukulu Asuma njagala kuyambako commissioner agambye nti atumegudiddeko bumeguzi ebirala abireseeyo ne mugamba nja kuwa obudde ogaziye. So kanjagala kufuna candidate wo mu field kiki eyakawa bannayuganda. Bano bebogedde sagala nnyo genda candidate wange kyaliko. In fact bebogedde bitumala okulaga abannayuganda batulaba tuyamba abannayuganda abo. Omusajja akugambye nti bagenda ku expandinga ghetto fund kiki kimusuubi naye mumpe ku budde bakulu Bamwine kubanga badde njagala njogereko nange mpeyo submission yange. Mwebale kujja mwebale kwogera naye mumpe ku kadde kange kale genda maaso. Nange ngenda kwogera ku manifesto yaffe eya Robert Kyagulanyi Center eya National Unity Platform. Naye nga sinaba kugenda ku manifesto yaffe bino bano bebogerako byennyini nyinza n'okukomaawo olabye nga byennyini bali mu kukaaba balabira ddala ng'ebintu byakutuka. Onakugambye nti bakwata fandi eyo PDM ne bagiwa abantu abafuna emirimu. Kakati okutte fund eyo PDF simanyi PDM ogiwadde omuntu atalina na buwongo bugenda zikozesa kuzizaaza. Ogambye nti ogenda kukwata ssente owe abo abasomye ne bamala emyaka 2 nga tebafunye mirimu naye waliwo abamaze emyaka n'emyaka nange nga mwendi tetufunanga mirimu. Kiki kyotukoledde wojja olwaleero nga gwe tusuubira kuba campaigninga naye ate ye president wayogera kino ekintu kibeera tteeka naye ng'oli mu kugamba nti ogenda ku expandinga ghetto ogenda tuwa sente zino omunnayuganda njagala ampulirize mwami Museveni wa NRM manifesto ya candidate wo eyawukanetya ku alternative tatunda nteze njagala bano batubulirize tatunda nteze ajja expandinga ghetto fund
tatunda nteze kisozi ajja kwata sente okuteekeramu bannamadiini zino ze sente za muwomusolo ekibuuzo kibuuzibwa nti wona amala okukwata sente zino n'owoomunabudaka eri ebudaka atayina ddagala ng'agenze mu ddwaliro agenda kola muki agenda kukwata agula eddagala wona akwata sente za PDM ogiwa oli omuwejjere ow'eryama eri mu constituency yange ebudaka ajja kukwata agende mu ssomero kuba abasomesa tebakyasomesa bali mu kwekalakaasa agende mu private asomese omwana lwayi kino tukyogera nesenga ekikulu kibandibadde nga mwami Museveni kubanja ogende kugambye nti candidate ate president bandibadde ba araininga institution nezibanga zikola fete tweteraga sente kuba fa abazibawa ekyo kyakola kyagamba yes these are taxpayers money is brushing taxpayers money ali mu campaign olaba ne manifesto byeyogerako is olabyeko sente zo zigenda okuva zagenda okugaba zino ze sente zo omusoro and those are the things that twalinga tuwulirira nga tubagamba tebamine oli musajja mugezi uwulirizenga nnyo bye twogera kwatako okwata sente Asman 1 second linda mukatono ngenda nako njagala ompa omukisa nga ateekateeka programu eyo njagala tutambule bulungi ssemateeka w'eggwanga erya Uganda ayogera bulungi ku mukulembeze w'eggwanga nga tuyingira akalulu bw'ayingira akalulu tajjibwako mayinja ge ng'omukulembeze w'eggwanga okubeera candidate tekimujja kubeera mukulembeze w'eggwanga n'olw'ensonga eyo buli kyoleeta ng'ogamba nti yandibadde avaawo ssemateeka ekyo takimu sigambye nti yandibadde avaawo wakati olinga agamba nti bino byakola kuba siri bwakibugwe nnyo okumanya nti ssemateeka alagira nti kwali era nange mu byenjogera njogera ng'amanyi nti kwali kyeva olaba nkugambye nti newe zino sente z'olabira mu manifesto ya NRM oli akuute yani ya NRM takuute gavumenti mwe muli ebyo era byebiri mu process ebitambula kati tuwe ebibyo mwali fe byaffe is all about okwenunula ku nkola eno enkutufu omusajja oli RDC era alina kusavinga bana Uganda commissioner mulamba babwine have ever been with you tutambudde naye omulabi ayogeranga wa NRM tosobola na kumwawula kakati evola banze kakasiza ne muuza oyogeranga wa NRM nagamba ye takola kiti ta applying mu mekitegeeza fusion eya NRM oba bana abantu abajja ne batuwamba bawamba institutions za government yalowooza ye government era yalowooza government kitegeeza ye be bana bakulu baffe olwaleero ffe nga National Unity Platform kyetuliko omulamwa gumu we have to restore institutions okubanga zetengeredde ekyo kyekimu ezibanga zetengeredde bino tetugenda kulaba kukwata sente z'omusolo nga tetudiza abasasula omusolo tuba providing social facilities ekyokubiri nti institution ezakuripolinga waliwo yakola ki eyakuripolinga institution ezo gwe twagala tujjewo adde bali ffe tutekinge over obukulembeze kyeva olaba ffe tutambulidde ku mulamwa ogugamba nti we are going into a protestive vote bano bakugamba nti they are protecting their gains era babadde balonchinga walawe gye balonchingidde they are protecting the gains for us we were launching nga tulonchingire eri omuntu omuwejjere atalina kyagenda mu ddwaliro n'afunayo atalina mwana olwaleero tasomola kuba basirikale abagunda basomesa beekalakasa those are the people we are rescuing from the tyrant of these people nga we batufuze okutuuka ku myaka 4 they are still lamenting and they are promising bagenda tuwa sente twekulaakulanye we don't need money bakulu bamwine ensi tekulaakulana lwakukwata sente kuwa abantu abawawo omusolo ensi ekulaakulana lwakuteekawo mu waatu abantu abo ne bakola ne basobola okubanga bafuna sente ezaawe nga zigenda tulina business batesera informal sector tugirina njikuwa ogisome olina obudde obugisoma nange ngiyiseemu lukwakwayo nga gwe woyiseemu eyo nolekayo ekyageto fund oba okimanyi kijja kukuba kale tweyanziza nnyo mukulu Asumani Magwa munanno okuva mu bitundu ebya Budaka bw'ato naye bw'atunuulidde candidate we Robert Kyagulanyi atalaaga ebitundu ebya Busoga ng'ayogeraganya n'abalonzi engeri gyeyandibadde bamwesiga okutwala eggwanga lyattu Uganda. Mukulu Fred Bamwine, reaction ku mukulu Magwa ku nsonga z'ayogeddeko. Manifesto. Okay. Okujja kubanga Baganda balina okugenda nti eryokanga n'etonnya. Ntulaba ensiisira buzenkana emyoyo. Kubanga ffe tuwadde obudde buli omu kwogera kyatusuubiza ng'abalonzi. Mu manifesto eno kubanga ffe kisinga obukulu is household income. Byonna ebintu ebisinga obungi byetoololerawo. Era tugamba nti we are going to expand and extend ebintu bya kalemagezi
such that omuntu yenna asobole kukola business wanaabeera wonna. To extend technology and IT all sectors of the economy. More so, bino nga manya procurement, manya ebyemirimu byonna ebyo. We are going to an IT economy. We are going to IT technology. We are going to e-procurement. We are going to e-banking as one of the methods to fight corruption. Candidate wo jakuyega internet jeri. Jeri na etena tuka wamu. Kwabo yogera ku IT yeta. Jeri na because you know mukisa nto office ene jenimu. There is no district of Uganda. Jinta na maramu at least emyezi ebiri. The IT services at least have reached the district. Now, ekisigade is put up systems to extend it to sub-counties. Era kati Karamoja edda bagamba Karamoja nti the most remote. There is a lot of internet in Karamoja now. That's why security has been able. Okay. So, fighting corruption to zero is one of the promises the president has promised. Era yagamba nti ekimu kwebyo ebibadde bikyasibyewo na corruption kwe kulemesa okuleeta mateeka makakali agateekako ebibonerezo ebikakali to make corruption risky, and it's one of the things kya promisinga nti bw'anaaba afunye another mandate kyagendako okulaba nti ensi eno egenda mu nsi ensuubizi. Ensonga y'amazzi n'enguudo. Kubanga ntunulidde gyabadde Aleptong. Bagiyita Alebutong. That is Lango. Alebutong. So, n'agamba nti tourism, I'm coming to water. Tourism, we are now ×2 by the time of COVID. Kubanga COVID we had net heating, tourism came to zero. But now we are getting almost 2 trillion from tourism. So a sector, government yegenda kuongeramu sente okulaba nti tufuna more tourists, local tourism and foreign tourism. Ekyo kitusobozese okufuna foreign exchange gitwetaaga eri gitayina. As we speak, Rwachi yayogedde ku industrialization tegenda ku tourism now is as of now is fetching 1.36 billion US dollars, more than ×2 more than what was being achieved by 2020. Now, as we speak, twina 2,500 megawatts of power. Jukira NRM yaja mbuyinza nga twina 60 megawatts. Now we have 2,500 megawatts. Kitegeeza ki nti kati ogwo musingi gusimibwa. Yesterday I was going from somewhere to somewhere. Ninya boda. Kati mpulira boda nga tebali mbuza what happened. Peganta ino ya masanyalazi. I said what? Nayimirira nandaga battery nangamba battery bwekendeera tugitwala wali ne bakuwendera n'otambula. Equally now there are vehicles of electricity. Kati ebyo bituukiddwako kubanga we have already laid the foundation, we have enough power. Twamulengedde ng'atongoza okolera ejjinja. Kitegeeza era neri ekolera y'ebbaasi z'ejjinja ya manifesto muno, he is appealing to the public abeesobola kubanga government eyagala kujjamu omukono yatandika ekituusiza they want private public partnership. Okay. Investors abasobola bajje beegate ku government ekendeeza omukono, it is run by the private sector kubanga at least kirabise nti Abannayuganda beesobola. Then ekyokubiri, we are talking of a science kanziye ku kino, a science led economy. Effort ya government kati
egezaako okulaba nti abaana abasoma ennaku zino abasinga obungi batwala science subjects because as industries zonna nga bwetuzoogera zikozesa abaana abasoma science. Kyovura yatandisewo industrial hubs ya education curriculum yakyuka omwana wanaasobola kutuuka wonna asobola nti plant alina ekyasobola kukola. And even these industries we are talking about, they are all science related. So we are talking of science led economy. Jitutunuulira kati bwetugaruka kugamba leap forward to middle upper income status, emisingi gimaze kusimibwa nti amasanyalaze gayina, enguudo boda to boda tuzina, technology weeri, communication weeri, what I haven't read, mbadde njagala kulaba the exact figures kubanga mweziri. So President Museveni kyasuubiza nti ng'ogyeko ebibadde bikolebwa naye waliwo ebyo ebipya ebikusitula omunnayuganda asembayo atuuke ku lulengo olw'ensi esuubizi. Pharmaceuticals, eddagala erya cancer, erya diabetes, anti-tick resistance drugs, eddagala ebyo nabigenda kukolebwa mu factory eri wano Matuga, ery'e Matuga ey'ogwanga. Not the guy, it's called Magora. I think it's called Magora. Magora. Then standard gauge relay, they have finished completing, compensating everybody. So in this term, I got a standard gauge railway nayo emalizibwa. Okay. The pipeline, construction of the pipeline from Kabale to Tanga, it's about completion. Bamala kulirira abantu pipe wegenda kuyita Tanzania yamala da side yayo and the construction is going on. Myaka giri 5 wadde amafuta gasuubirwa kugibwayo omwaka ogujja ne pipe ya crude oil is within that mid term. Now investing in our cities including amatawuni gaffe ojjukira emyaka ng'ebiri egiwedde almost social media ebadde tulaga potholes mu Kampala. Naye namwe muli bazibu ennaku zino sinaba mutulaga kyenaku zino. Mwandibadde mutulaga nti olwaleero Kampala is a construction center. Tiwaliwo oluguudo mu Kampala essaawa eno which is not under construction. Nga butwalaga gundi potholes twandibadde naffe essaawa eno tulaga how roads are being done. Tuina ekigambo kya katale markets. Bwe twasomera geography ekiseera kyaffe baatugamba nti Uganda is a landlocked country. Naye security kati yakikyusa. Uganda is a land-linked country. Nti oli mu makati ky'oproducing nga kyonna kiina katale. So the president is talking about, the candidate president, he is now promising that we must consolidate what we call regional integration. Kitusobozese okubeera n'akatale ka miliyoni 3 z'abantu. Kitege ate tulina omukisa nti ffe byaffe bitulima wano oba ebitukola na makolero gaffe byonna bigenda mu butale butwetoolodde. So all the resources we have, including human resource and capital, they are available and security is here. We have already built a robust army to make sure that this progress continues. Tweyanziza nnyo Commissioner Fred Bamwine olw'okwongera atugaziya ku manifesto ya candidate wa NRM Yoweri Kaguta Museveni kwatambulira ey'okusaba emyezi 5. Point of correction webajeri Nkulu Bamwine wabadde ajja wanagambye nti abantu bangi abatulaba yogera ekintu bayinza okigenderako. Uganda is a landlocked country. Abatulaba landlocked country. Waliwo factors eza landlinked nga wokyogera oyagala okusasabaza ojja kubuuza abantu bano n'abaana bagenda okukola ebibuuzo. Kyenjagadde okolekitingawo
nti Uganda ekyali is a landlocked country. Not landlinked nga mukulu Is it not landlinked? Ebyo bibye ng'omuntu. Kale tweyaziza nnyo mukulu Asuman. Njagala kudda ewa Fiona. Fiona, manifesto ya mukulu Fred Bamwine ne candidate we owa NRM bwogerageranya n'eya mukulu Asuman nga bwe baagala gwe bw'otunuulira kyekyanguwa NRM oba NUP oba ebibiina ebyobufuzi ebirala kubanga buli candidate alina manifesto ye n'ekibiina kye kyogera. Webale nnyo. So ngenda kwogera nnyo ndowooza ku manifesto eno cause omukulu tanatusomera bulungi manifesto ebirimu byennyini nga bwatusomedde wano mu katabo naye ajja twayirayitingira points bulungi zinywere bulungi nga bwe zino bwe zinywedde naye olaba nga bwatusomedde yes nga bwatusomedde we are going to highlight a few then azo tuzidiscussingeko naye nze ngenda kudiscussinga bino byempuliddeko ku manifesto ya wano and we really want to appreciate into over the time amanyi most times abantu bweboogera balowooza we don't appreciate naye bwe appreciating ate ekibiina kino kyogerako waliwo ebirungi eno government byetukoledde and we really appreciate so much bakozeeko ebirungi bingi naye waliwo ebintu ebitatambudde bulungi ate bye tulina okwogerako nze bwe ntambulira ku kisooka ngenda kwogeraku kyempulidde mu manifesto eno ekiri free education for the rich and the poor in government schools. Bw'otunuulira ekyo ekintu ndowooza kukyanga kitandika gwe gwali omulamu abantu era bw'otunuulira constitution egamba bulungi nti the state shall take appropriate measures to afford every citizen equal opportunity to attain the highest education standards possible. Eyo constitution ssemateeka w'eggwanga yes ya 1995 okitegeera ate kati bw'otunuulira wayiseeko emyaka emmeka kati bw'otunuulira kati ate over the years ate nga kati kyetusikatirirako ne tugamba ate we are introducing free education then waliwo ekitali kituufu nze mu ndowooza yange bw'olabira ddala education system ya wano eno actually which is the basis of any country for growth bw'olabira ddala bwe bakuwa statistics abaana abasomye bamazeeko primary kitulaga nti more than 63% abana Uganda abaana bali between 0 to 17 years naye nga only 35 bamaliriza primary kitegeeza ki nti tulina abaana bangi drop outs abatasomye abawanduka nti bw'olabira ddala bw'otambulira ku street n'olaba ku baana abo abaana batali mu ssomero twabeeranga mu kyalo ebyo byedda nga waliwo kaweefube kye bayita nga batambulamu bakwata abaana basigadde waka ng'otagenze ku ssomero bakukwata oba bakwata omuzaddewo so what is happening nti ate Kampala abakulembeze we bayita ate abaana bajjudde ku street ate nga baana bato ate nga tulina free education lwaki weebali okiraba kati kitegeereza nti education waliwo engeri gyetakoze ekitatambuddemu bulungi bw'otunuulira nti standards gundi gye yasetinga tulina okutunuulira ne standards zebasetinga bw'oba zisobola because osetinze standards za UNEB n'osetinga nti omwana okwalifyinga kugenda ku level ya waggulu alina okuba nga awusiza amaze first grade naye bw'otunuulira mu performance from UNEB records government schools zaffe ze tulina do those kids qualify kitegeeza tusomesa abaki abateyongerayo tukoma ku primary bw'oba ogezezaako nga batuuseeyo so kikulagira ddala nti education system ekoze eki ebulamu nnyo ddala kati bw'otunuulira nga ate n'abamaze okusoma the biggest export right now that we have abaana bagenda UAE abagenda kuba ekyeyo ate the most funny bit nti bw'osinkana ku airport nga bambadde uniform nze sibairako ku airport yona nga ndabye abaana bambadde uniform kati uniform ojambala nga wakazaale bw'ogenze mu ssomero mpaka w'omalira n'ogenda n'okukola nga n'oyambala uniform nga we look at those things and look on okiraba nti bw'otunuulira unemployment rate right now mu kibuga Kampala bwe tutunulira mu kibuga Kampala kyo kirala bwe tutunulira globally unemployment rate right now stands at almost 80% because kitulaga nti more than 80% bali informal sector gy'emirimu egy'okukalabanya egitali formally 80% bali mu informal sector kikulaga ki kati betusomesa balina okulagawa kyekibuuzo betusomeseza bo balazeewa
Okitegeera? Ate then kati n'ogamba kati abamaze okusoma ne bamala emyaka 2 tugenda bawa sente. I think olaba right now kankubulire nti if boba tulina plan ezinesa omuntu nakwata nakwa milioni emu nencho yinza kubanga tuzirina. Kubanga esente zino zenjagala tunuleko nti esente tulina okubeera ne plan yezo sente nti balina okuempowering abantu bafune emirimu okusinga okukola ki okubagabira bugabizi kozi nezo ogaba teziriko. Because when you see some of the budgets bagamba kino tekikoleba kubanga tekuliko sente. Mukuli bamwina agamba nti babasomesa basooka basomesa nga tebannabawo. No, anti kati balina otugamba abasomye balazeewa. Kozi abaana abasinga abasomye tebaliwo. Bakolaga unemployment rate, bakolaga ne informal sector. Nti yesingayo wano mu ggwanga ate nga abaana bali mu ssomero. Kikulaga ki abaana balagawa? Nti tetu openings tuli mu kwogera nti tuli mu attracting Uganda tourism openings people can move, but we need to first open up nti abana they can compete globally. Naye nga surprising abana fite basobola competing globally. The only competition they can is kugenda omwana nga ina degree nga ina kugenda yakubecheyo alongose jukina nti bwotunulira back and you see abazadde bye bayitamu for all of us who have studied bayitamu process ola atunza akabizi kalina atunza akataka ke agamba munange omwana wange kamale kusoma koleki atuyambe naye kakati omwana gwaza dayo wakate kutuna nakasigaddeko ogende kucheyo fune visa ogende ate olongose. You know, okulongosa tekwandi ba David, I think it's really bad, but the most worst part is ntate ne batuukayo ne batabera protected. Botunulira ko ng'owulira testimonies nezowulira mu baana owulira ng'oli agamba you know bwetubeera eri singa omwana we Kenya afuna obuzibu. I'm just giving that example. Agenda agamba the embassy is quick to respond. Omwana afune wakola ki wayambirwa. Naye nga on top of that ogenga through that struggle then ogenza wabweru college kuma ekyeyo over abantu abatagenda n'okuwa respect because tukimanye then on top of that you don't still feel protected back at home nti ofunye obuzibu government egenda kukira ki nabadde mpuliriza President Museveni bwe yabadde ali mu bitundu by'ejjinja nga atongoza factory yagambye nti abavubuka ku mirembe egiri wano kiki ekikujja mu Uganda ogenda okuba ekyeyo n'okola obwamalaaya kiki ekimuweesa license companies zitwala si efoni okona lwaki taziggalawo aziggalewo okwo kwe kekagabiriza gw'owulira amanye ekituufu naye nayogera kyagala tuwulire anti kakati batumaliriza Fiona ndowooza it all comes kati bwe nziramu ekibuuzo kyekyo bw'ogamba nti lwaki ekitwala abaana ewere okukola obwamalaaya ndowooza system zaabwe bwaba nga bagaba through internal affairs balina okutegeera bano abantu bagenda okukola ki tebakimanyi they clearly know nti abaana bagenda so olabira ddala nti byagenda mu bituufu ndowooza wandibadde tebakola ki teba approving those visas but they go ahead and approve them. So they clearly know abana kye bagenda okukola and they clearly know nti waneeno emirimu tegikoze eki tegiriiwo ne bwe kiriiwo okay nga ngenda kumaliriza ne bwe kiriiwo aba tebali protected in a sense bw'olaba nti bogerako informal sector tekitegeeza nti bona abana tebalina emirimu waliwo abalina emirimu genda maaso waliwo abalina emirimu naye nga still tuli mu process ya keepinga busy naye nga tulina kye tweyongerako tulina abaana bangi bakola naye nga bakola biki we are just busy because first of all tetwogedde ku baana bateera ku muwendo ki sente minimum wage I think kintu twandisoose nakyo kyandibadde ekintu ekyo nti abaana bali exalted mu companies babakozesa nnyo investors bajja wano balize ku investinga mu country babawadde holidays tax holidays babawadde incentives nyingi but on top of that by using our people. I will give you an example. I met one person who came to invest here as an investor. Nagamba, you know what? Atikati nze kuzimba waneno. Atikati sisobola kuleta abantu abava mu country yange. Aturaki. Cause when ndeto omukozi emu in my country, you know musasula $3,000 muwe housing allowance, muwe other allowances. Zigenda komekeza nga ziri mu 15. Nagamba ati naye waneno omukozi omwe weeri nsobola omujjamu abakozi omeka 10 be Uganda. So that's the situation we are in. Ntabana bali busy babakozesa nnyo naye era nga tebalina bye bakola tugamba era bakola na tebalina bye bakola. Be bamusiga nsimbi abali wano. Yes. Kale tweyanziza nnyo mukyala Fiona Natwera okuva mu kibuga Kampala era nga yeeyagaliza ekifo eky'omubaka owa Parliament ensonga ngezo azijje mu bannakampala azituuse mu Parliament eya eggwanga. Njagala kudda eri mukulu Akaasammeeme Magwa. Mu wiiki eno
candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannasimbula okwolekera ebitundu by'ejjinja n'okunoonya akalulu akanamuwa ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu kibiina kya NUP baamukwasa fayiro eyo ebyava mu kunoonyereza kwabwe n'abo abalina okufuna kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Ate nga naawe wali omu ku abo abeetaba mu kusaba kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform, oli omu ku abo abaagifunye, bw'obanga tewagifunye wakaanyeza n'ensala ey'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya NUP? Manyi mu ggwanga lino twakoopa ekintu ne tukireeta ne tuta editinga, fe tulowooza ntugenda kieffectinga ng'ekibiina ekya NUP kati zituwunyidde nga NUP n'abalala nabano bakulu bano zaawunya. Nze kaadi baginyimye, tewafunye kaadi, naye ndi omu ku bantu abagamba nti okutereeza be abatuwuliriza ndina kusooka kwetereeza nze. Sisobola kudda ku ground ngende ngamba abantu nti kati munonde kinoomu nga twakkiriza ne tugenda mu multi-party dispensation. Ebibiina bya bufuzi oba ebibiina bya bukulembeze bye birina okwezimba ne bironda abakulembeze. Ekyakoleddwa mu NUP kye kirina okukolebwa lwakuba kiri mu kukolebwa mu environment enfu. Nti ekibiina we kituula ne kituna ekigamba Magwasu maani oli mulungi era ku luli twakuwa kaadi. I was the flag bearer in the last concluded election ng'ogyeko eno gye tutandise. Ne bigaana yagenda okuvaamu bansibye bankubye mbadde ne benziruka mu ggwanga bwentyo, naye ebyo byonna batunula ne bagamba ku luno katutrustinga omuntu omulala. I conceded. Now okusinga gwe baasiba. Say it again? Okusinga gwe baasiba. No problem. Bansiba nze njagala kununula ggwanga, saagala kununula nganze. We nafuuka omukulembeze unemployment ejja kukendeera. We nafuuka member wa parliament we Budaka ekaramoja commissioner gyali ey'abantu bajja kulya emiruzi esatu. That should be the broader question gye tulina okwebuuza ngafa abakulembeze. One, twatunulidde kyabadde mu Kampala naddala center of politics nti ekibiina kyakoze kye kirina okukola ne kigamba ffe tulina gwe tulaba asobola okubeera Kampala Central oba asobola okubeera Nakawa yadde nga teyakoze eki yadde nga teyasabye ekyomukyala wa Kampala n'agenda e Makindi. Nkimanyi era obadde ogenda kumbuuza kyeva olaba nange njagala kikuddiramu wano. Ekibiina kirina kukola nga we kyakoze ne kigamba mwe muli abantu babiri ku position emu. Manyi mbadde Pakwash yesterday ndina tulina initiatives zaffe zetutambuza nga bagamba nti twakalabako abantu babiri abakontestinga kaadi boona ne bawininga nga bali falinga ku eyagonde ya ono Zahara. Naye ekibiina kya bufuzi kirina kukola wekityo kyennyini kye kirina okwezima ne kitunula ne kigamba Magwa tosaana wano tuteekewo ono yasaanawo nga kirina facilitation era nga kirina ne pillars. Akamyufu mwateekawo kaaki? Akamyufu ke baateekawo, yes, kibiina kirina pillars ezitambulirako. Naye waliwo technical team gwe gyotalaba nga gwe Steven ne mukulu gundi gyatalaba yerina okukola. Olaba ebibiina nga kati wetunuulira mu America tosobola kuŋŋamba nti omanyi kale oyogera ku Trump oba omanyi nti Republican, oyogera ku ono Stamo wa UK oba omanyi kibiina kyavaamu. Ekibiina kye kirina okujja kizimbedde ne kironda abakulembeze. Era olwaleero we bakeera bukezi ne bagamba nti kati gwe Trude tetwagala Boris Johnson aba agenda. Kati kye tugezaako wano, naye wano tugezaako ndowooza olabe Gulumine yali mu kuseka alaba nga tuli mu comedy, but that is the reality nti ekibiina kirina okuba nga kisingako ku bantu nga kisobola okugamba nti Magwa tuyimirizeewo Fiona mu kifo kyo era ne mukkirizaganya nakyo n'olayinga behind. Now obuzibu bwe tufuna we okweyagaliza gwe mululu. Omululu guno teguzimbiddwa ku lijimu y'abagwa, guzimbiddwa ku mujimu y'abantu ono bagambye nti be bamuwa omulimu yeeta applyinga be bakireeta because sikiriza gaana buli wooba ogenda kukola kintu walina okubaawo yali akikozeeko era osooka nnyo n'otunuulira oyo yali akikozeeko yakikola nkola ki. Ne woba ogenda kukyusamu bagiyita innovation oba tolina kipya kyoleese olina ku benchmarkingirako. Kati abakulu baffe bano olaba nti balemedde mu bukulembeze. Kati buli muntu agamba waayi nange kandemere wendi bampe nange ngenderi. Kati tuli mu kulya tuvuze mu kununula eggwanga ekyo kiri ku mululu naye nga it is inherent. Katono kawo woleese mbali yagatangaze bulungi nti mu NRM bw'otunuulira abawanguddwa mu kamyufu basobodde okwogeraganya nabo
era tetunnalabayo maloboozi agagamba nti nze kaadi baginyimye ngenda kujja ng'omuntu era kandidate wange Yoweri Museveni nsimba mabegawe naye mu NUP okuva kaadi lwe zaagabiddwa tulabyewo abavuddeyo ne bagamba nti nze kandidate wange muvuddemu sigenda kuyimirira naye kyetutulabyeko Job ekimakingidde mu NRM tugambe nti NUP ng'ekibiina temweteekeddeteekedde embeera eno kwogeraganya n'abo abawanguddwa abamiddwa kaadi nga ggwe. Mukulu Stephen oli munamawulire sooka olisaakinge olyoke omanye ebizibu ebiri mu bakama baffe bali si binziza okwogerera wano naye ebizibu byabwe nabyo bingi nnyo ate bisuuka ku kyolowooza webanga bo balina we batunuulira. Honorable, sorry to mention this. No problem. Woba oli wa NRM munoja ne weesimbawo ne bakukuba akamyufu bani bakubba ogenda kuvaayo ng'omanyi nti waliwo we bagabira keeki. Bano NRM b'oyogerako be bantu abamanyi we bagabira keeki nti nze nina okulaga nti njagala nnyo omukulu ono asobole okuba nga abako n'akantemerako yadde nga wali waganye. Kati guno gwe mululunze gwe nkugambye nze nga maggwa gwenta frontinga era gwe mbadde supportinga nti NUP yandibadde ekigenderaawo wekito wekiri tomanya naffe tuyinza okubeerako n'abatulabirako nga tukola ekituufu. Abo boogamba nti ffe tetulina mechanism ez'abantu wamu omuntu ya inheriting omululu. Kati nkuwa example yanyu nze maggwa bankuba mbadde mu Kalulu wenava mu Kalulu wendi natandika Kalulu banyimye kaadi era we nasimbawo ng'enza okugwa kubanga NUP weeri ku ground ewange. Kati kyenkola nga toyina maanyi g'abantu. Yes, sisobola kugenda nga nze omuntu nina okugendera ku pate yange. Kati kyenkola kikikwe kujja n'omululu naye nze nkubuulidde nti omululu gwasikirwa abantu abatusookayo emyaka ana. Tosobola kwogera politics n'otatogera ku kibiina kye bayita ekibiina ekibadde mu bukulembeze emyaka ana. Kiki kye bakola nga wenkugambye nti oba okola ekintu olina okubaako ne gwolabirako yali akikozeeko. Kakati olwaleero kye kiriwo. Bano booyogerako nti balyoke balina kye babala naye kye babala kyonna 2026 tugenda kibasuuza because NUP yegenda mu bukulembeze. Tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Asumaani Maggwa eyamiddwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform okukiikirira abantu ababudaka naye n'atasalawo kujjanga muntu n'agamba agenda sigala ng'alwanirira ensonga ez'okununula eggwanga ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Mukulu Fred Bamwine ekiri ekavule n'embeera nga bw'ogitunuulira nga gwe omugoberezi w'ensonga. Kiko kisooka nazisoma ndi mugoberezi ate nzikola naye abamumye kaadi mwami Maggwa babadde batuufu babadde batuufu wanga omuntu waba tasobola okugyayo ekinyusi ky'ekibiina katula nti babadde tebasobola kwetema engalike. Naye abanyankole oba Abaganda balina olugero nti omukalukalu takola ki? Tajja busera. Mpulidde omuntu wange ng'avuya kubanga bw'otandika kuvuya ate almost half of the country constituencies more than 2/3 tebataddeyo muntu n'ogwo. Ng'ogyeko bano bubalwanira. The rest of the country is empty. At least kuraga interest. Twafunyeyo atwire araga nti ku lwaffe. All constituencies are empty. Ine twabalabye abasabye kaadi era baagabiddwa mu bitundu Ehoima, Kabalole, ewo yennyini Karamojja. Karamojja, we're talking of 9 districts and 27 constituencies. How many have they expressed interest? Ebukedi yanalabye era naye baataddeyo candidate. Kituufu. They have not raised 250 expression of interest. Expression. Sigamba kuyitamu expression. So, bw'obanga tonafuna nawo osinzira kulaga abantu kulaga nti
kulwawo katuyimirirewo omanyi nti ebizibu bingi. Ekyokubiri, nze siri mwana muto, ndi mukulembeze, oli kyotajja kummatiza nti bwetwabadde tutunuulira bagenda kugenda mu palamenti okubaga mateeka, twasanze Waluka gasinga kubega mateeka okusinga Segona. Waluka gamateeka gamanyi nnyo okusinga tulonda babaka abagenda kutukiikira mu palamenti okutukolera amateeka malungi. Article 79 of the Constitution egamba bweti, Parliament shall have the power to make laws on any matter for peace, order, development and good governance of Uganda. Nojjayo munnamateeka. Yes, noleeta omuyimbi. Hello. Memba wa kibiina. Gamba musekera mu kikonde abeena. Akebusiro omwaka maze. Muto wange Nyanzi. He has been a candidate here. He's born in Kamocha. He lives in Kamocha. Kanumutwala ngendo mempangise. Numutwala Kawempe. Really? Gye yasaba. Then munakawempe. Nuga Dr. Murama ntagwe tosaanidde. Please. These are human beings. Muve mukuzanya. Muve mukuzanya. Kiringa omuntu kate wawaka. Ng'oli awo tudde n'abaana bo, olina atuuka ku mulyango nga sebo fuluma kati semaka waawo n'oyondo. Those goals you not solve them. You cannot. Nupe banguyiriza. Kawempe Sawuse ino muzaale. A doctor by profession. Then you import from Kamocha Central. Really? Much in the south, west. 2 people are contesting for woman member of Parliament Kampala. We gain much in the west. Where there have been 4 candidates. No later Majima Pan. Tukulembeza interest z'ekibiina. Yes. So you mean the other 4 are not members? They don't have interest. Bali abana bosanzeeyo. Ate se wanyana ye obatuuka n'okusibira mu ekibiina kyamu. And that's what you pay to the kibiina kyamulidde mu olukwe. Bino kankubule Steve si byakusaaga. I can tell you, Katonda nga atuwadde obulamu, okulonda nga kuwedde, you'll see what will be happening here. Abasoma ebyobufuzi. Abasoma ebyobufuzi. Ng'owumbawumba. They say you cannot give what you don't have. Togaba ky'otalina. In law they say nemo dat quo non habet. You cannot be saying nti oyagala kujjawo NRM etalina democracy enungi. Ulira NRM terina democracy enungi. Ffe tuleeta democracy entuufu. Then mwe abaagala kujja okuleeta democracy entuufu mwesibira mu kasenge. Sikakiko ke kasazeewo. Handike mukasi besibidde muli. Kimutaali. Then NRM negenda mu lujjudde wali nimusimba layini. Ekololo. Nimusimba sina kolo yokka. In the entire country abantu ne basimba layini ku byalo emitwalo 7 yes. So if we are talking about democracy, who is more democracy of the two? 3. You go to a constituency. Waliwo ebintu ebiswaza. You get 2 members of parliament from Soga sub-region. They put up your flag. And 2 mayors. They put up your flag for 5 years. And the recognition for that, you throw them away. Tibaba wadde ensonga. By the way, no tebalina ground. So, Mr. What do you mean? Naye ekiri funny, Mayor Wiganga Kamalize. oba wadde flag.
yakamala emyezi 3 ng'ava Dubai tabeerawo. Obujulizi obulina. Yes. The one Mayor Igang. He's a brother to this to Bijirwa. General. Yes, he's a brother to Bijirwa. Yakadda. I am reported over the card yakamala emyezi. He has been out of the country. Abadde akuyegera ekibiina. Ebwere. Tweyaziza nnyo mukulu Fred Bamwine. Steve kinsaba kiri kimu. Yes. We are talking about Uganda. Ngegwanga. No political party belongs to Uganda. It does not belong to individuals. When Noop sneezes, the whole country gets cold. These are not private properties. Okay. Tweyaziza nnyo mukulu Fred Bamwine, commissioner waba RDCs mu bitundu ebya wali bitundu byaffe eby'Ekaramoja. Njagala kumaliriza ne omukyala Fiona, message yo eri bannakampala okutwalira awamu n'engeri Noop gye baagabyemu kaadi. Pozi gwe toli wa Noop. Ngayambadde nga bo. Yes. Yeah, thank you so much. So, but twagera ku ngeri Noop gye yagabyemu kaadi zaayo. You know, buli nyumba ine byayo. Every party has its own internal systems. Zetambulirako. Nze sigenda gamba NRM bwe handling primaries ne Noop bwe handling ebintu byawe. So tuyina Noop ndowooza nto kibiina kyakajja. Batugamba mukulu Fred Bamwine bali bajja bagamba bwe bati ffe tuze n'enkuba mpya tumuddamu kutubuga muntu n'obululu babubba kale byonna tuze nga tubimanyi. Leka Fiona amalize tugende. Okay. They are not young. Yes. So Noop sikugamba nti nkyogereddewe, but it's a patch nti teyina myaka mingi mu buyinza. Ndowooza they're trying so much ku structuring system zaabo nazo ziterere. That's what I think. It's their internal system. Sibula. Bebamanyi bwe bazikola. Otherwise, thank you so much, viewers. Tusanyuse nnyo okubeera namwe today. Okay. Wish you the best. Kale tweyanziza nnyo Fiona Natwera oyo neyagaliza ekifo ky'obubaka bwa Parliament obw'ekibuga Kampala. Mbadde ne commissioner waba RDC bitundu by'e Karamoja mukulu Fred Bamwine, ate mbadde ne munna Noop omukulu Asumani Magwa. Tutambudde nabo nga tukubaganya ebirowoozo ku ebyo ebigenda maaso mu nnyaffe Uganda. Ku lw'enteekateeka yonna nga bwetambudde tujja kuddamu nate okwatagana ku lunaku olwokuna mu nteekateeka eno Akaasammeeme Essunsuliro. Tujja kubanga tutambula mpola mbaagaliza ekiro ekirungi ekiddako tugenda kubanga tufuna amawulire ge tusobodde okunoonyeza naddala ago agakwatagana ne campaign ezaabo abeesimbye okutuuka olwokuna olujja mbaagaliza ekiro ekirungi.